session, Phillipp, and I give microphone for my colleague Denis to translate you. Okay? Okay, super. Спасибо. Quick intro. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Phillipp, я Machine Learning архитектор в компании Splunk. Я расскажу вам о новом расширении Machine Learning Toolkit для TensorFlow. Дальше я буду говорить по-английски. Все будет хорошо. Спасибо. Okay, now in English I need to continue and Oleg will translate. Thanks, Oleg. Not Oleg, but Denis, but it's okay. Phillipp, do you have a plan to share your screen, or not screen, but your face, or we just share your screen? Okay, super. So you can see my screen and we can continue. Forward-looking statements. Phillipp, just a second. Just want to make sure that we'll be in sync. When you finish the sentence, let me actually translate. I just hope you hear me as well, right? Yes, I can hear you. Okay, perfect. Thank you. You can start, yes. Perfect. So, forward-looking statements about future. So to say, there is no guarantee that something is specifically in the product. That's why we always have this slide before. Про этот слайд имеется в виду, что все, что будет озвучено в этом слайде, никакого обещания здесь нету. То есть верите этим слайдам, но то есть вы не можете использовать эти слайды в будущем, чтобы спрашивать что-то из Splunk и требовать от них что-то. So for today's session, we explain a bit around artificial intelligence, machine learning and deep learning. В этой сессии будут рассказано про artificial intelligence, я не знаю, как это перевести, machine learning и deep learning. Это три разных как бы мининга, но они примерно одинаковые. Я не знаю, как это перевести. So as an example, an autonomous car, a self-driving car. Отлично. Вот как раз таки пример artificial intelligence. Это один из примеров. Это self-driving car, то есть машины, которые управляются сами по себе. This would be an example for an artificial intelligent system. Это пример artificial intelligence системы. All artificial intelligent systems also contain machine learning algorithms. Все artificial intelligence системы включают также machine learning, они базируются на machine learning системах. And one example that was given by the last Splunk user conference. И один из примеров предоставлен на последней .conf конференции Splunk was to predict car demand from the car manufacturer BMW from Germany. So maybe you heard about it. И что они пытались сделать, это предугадать количество машин, нужно быть произведенных из car factory, от завода. Сколько машин заводу нужно было создать? And this was one example that showed how machine learning can be used for predictive modeling. И это был как раз один из примеров, как machine learning можно использовать чтобы предугадывать. Of course, you know the machine learning toolkit in Splunk comes with a few functions and algorithms based on Python and scikit-learn. Machine Learning Toolkit, приложение для Splunk, предоставляется с несколькими функциями, которые базируются над известными библиотеками, которые назвал Phillipp.
But the machine learning toolkit does not include deep learning specific algorithms today. So this is one motivation for this talk. И Machine Learning Toolkit по умолчанию сейчас не включает Deep Learning Toolkit. Deep Learning, примерно картинки, это image processing. And despite the fact that Splunk is not really useful for image data, и независимо от того, что Splunk не очень используется для хранения самих картинок, we can still apply deep learning algorithms to machine data that is in Splunk. но мы до сих пор можем, мы все равно можем использовать алгоритмы для машин data, имеется в виду не машин, а компьютер. So that's why let's have a closer look at the deep learning ecosystem and frameworks that are out there. Так что давайте вместе посмотрим на deep learning системы в Splunk. И вообще deep learning. In the Python programming world, there are many frameworks, and some of them you can see here listed in terms of their contribution, how active these are. Python один из самых популярных фреймворков, который используется для machine learning, deep learning, и вы можете посмотреть на всякие разные библиотеки, написанные на Python. And if we have a closer look at the right chart, we see scikit-learn, which is actually used by the machine learning toolkit of Splunk. И если мы посмотрим справа, мы увидим, что один из примеров это scikit-learn, это как раз библиотека, используемая machine learning toolkit в Splunk. But now let's imagine we also want to use, for example, TensorFlow or Keras. Но давайте еще представим, что нам хочется использовать не только scikit-learn, но также еще и TensorFlow и Keras. TensorFlow это один из тоже популярных machine learning toolkit. This is where we have introduced an extension to the machine learning toolkit, and this is called the machine learning toolkit container for TensorFlow. Это как раз таки, где Splunk предоставил возможность расширять Machine Learning Toolkit и использовать другие фреймворки, называется, как он называется на экране. Let me explain why we do this, or why this container exists, why this extension exists. Филипп объяснит, почему это вообще существует. First reason, it is a popular deep learning framework that can help to extend the machine learning toolkit for specific use cases. On the very left. Соответственно, первая причина это потому, что TensorFlow, например, это один из популярных deep learning фреймворков, и этот toolkit может позволить extend machine learning toolkit для каких-то специфичных использований. A second reason is in the middle. Data scientists want to have freedom how they develop code and which frameworks they want to use with custom code for modeling. Второе это то, что data scientists, они хотят писать свой собственный код, который будет делать что-то специфичное для их специфичных задач. And a third reason is to run with flexibility either on a GPU-powered computer or maybe just on a very usual, maybe Splunk search head. И последняя задача это то, что вам хочется ранить эти задачи не только на стандартных search heads в Splunk, но также и, например, на GPU или каких-то других дополнительных системах. And for some trainings, machine learning is really compute intensive. That's why it can make sense to have accelerated hardware. But I will come back later with an example for that.
Некоторые специфичные задачи требуют очень мощный hardware, типа, например, GPU hardware, для того, чтобы запускать, и очень требовательны к этому. И Филипп покажет в будущем какие-то примеры. Next, let's have a look at the architecture overview, how this looks like and how this integrates with Splunk. Мы посмотрим, как это вообще работает с Splunk и как этот toolkit работает вместе с Splunk. From the left side, you can see data coming into Splunk in real time, so machine data from all different sources. Слева мы видим разные системы, которые отсылают данные в Splunk в real time на данный момент. And as soon as you use the search language in Splunk, you can use also machine learning functionalities with the machine learning toolkit in the search language directly. This is in the middle of the picture. И внутри вы видите, что у вас вот есть Splunk-система, и вы уже сразу можете использовать Search, чтобы изображать эти данные, чтобы писать какие-то алерты и работать с этими данными. Now on the very right side, you see this little blue fish. Справа вы видите вот эту голубую рыбу. And this little fish, the ribu, is filled with specific Python code and, for example, TensorFlow, and this is connected then to the machine learning toolkit. И вот эта рыба, в ней написан custom код, свой собственный код, который обрабатывает эти данные при помощи TensorFlow, и он как раз таки работает с Machine Learning Toolkit. And with this architecture, you can fit your model very easily from your data that you have in Splunk. И при помощи этой модели вы можете включать данные из Splunk в свой custom код. And as soon as you have created such a machine learning or deep learning model, you can also persist this model, you save it, and afterwards you can apply it again. И после того, как вы I think my mic is dying. Sorry, Philip. And after после того, как вы приложили эту модель в кастомном коду, вы можете ее сохранить и после этого приложить эту модель к анализу данных Machine Learning Toolkit. Okay, and as soon as we have results from such a machine learning model, like for example an anomaly or a predicted KPI, и после того, как вы получите какие-то результаты, если у вас будет какая-то аномалия, либо что-то необычное, or some predicted number, let's say a risk score, for example, some KPI, some number. We can use the results as alerts and as visualizations and reports maybe in Splunk as you used to do it already today with other data. И если у вас есть какие-то число, KPI, какое-то число, которое вы таргетите, вы можете создать алерт на базе данных. If you, sorry, I didn't have a mic, but I already translated you, so go ahead. Okay, thank you. So this is a little overview of the process, but we don't need to look very detailed into it. It just explains 3 steps that are implemented. Это пример процесса, как это все работает. Мы на самом деле нам прям не нужно заглянуть под капот и детально на это, но мы просто сделаем overview, то есть посмотрим только на 3 этапа этого процесса. So this shows very briefly how the machine learning toolkit in Splunk communicates with the container and TensorFlow and the code in it.
Этот слайд показывает, как Machine Learning Toolkit в Splunk работает вместе с контейнером, который запускается в этой голубой рыбе, в докере, и как это все вместе работает. There is an accompanying app also with this. It covers a few use cases and algorithms. So this would be the Splunk app for this Machine Learning Toolkit container extension for TensorFlow. TensorFlow приложение для Machine Learning Toolkit также идет с Splunk приложением с несколькими алгоритмами, которые прибилд в это приложение, которые поставляются вместе с этим приложением. And one example in this app is also about container management. И один из примеров, это дашборд в приложении, это контейнер, что вы можете управлять контейнером, в котором, я как понимаю, запущен TensorFlow. So with this we can always track what's happening in the container. При помощи этого дашборда мы можем видеть, что происходит внутри этого контейнера. One example for an algorithm is also given for a neural network. Один из примеров алгоритмов это neural network, нейронные сети, точно. And this example uses just a little test data set that verifies that the algorithm is working. И в этом примере используется очень немного данных, чтобы просто продемонстрировать этот алгоритм. So let's have a look at speed ups that we can achieve when we use GPU-powered instances or classical CPU machines. Дальше мы посмотрим в сравнении, если вы будете использовать GPU, то есть видеокарты, в сравнении, если вы будете использовать обычные CPU процессоры, которые используются в наших лаптопах и ноутбуках. For our test case, we used AWS cloud instance that has GPU attached. Для нашего примера мы будем использовать AWS, Amazon AWS, которому к одному из VRM будет работать с видеокартой на AWS. And with this we can see how much faster we can be at training a neural network model. И на этом примере мы увидим, насколько быстрее будет использование GPU, насколько быстрее в нейронных сетях мы можем натренировать нашу систему. So on the left side you can see the runtime on 8 CPUs, about 16 minutes. Слева мы видим, как это запущено на обычных CPU, и занимает 16 минут. And on the right side you can see that a GPU just uses for the same amount of computation just 60 seconds. So it's much faster. И справа мы видим, что для той же задачи мы всего будем использовать GPU, мы можем выполнить ту же задачу за 66 секунд, намного быстрее. If we just compare the model fitting one by one, so how long it takes to train the model. Если мы посмотрим, сколько нас занимает тренировать модели поштучно, we can clearly see here that it's even much faster than running this on a CPU. Мы увидим, что это прям намного быстрее, если запустить это на обычном CPU. Okay, to give a conclusion and a little wrap up. И чтобы мы сейчас сделаем какой-то итог. You should consider two dimensions or two aspects about your data set and your machine learning problem. Вы должны всегда рассмотреть две направленности вашей модели и machine learning. So on the right side you can see increasing computational complexity. So this means
Справа вы видите увеличенную сложность вычислений. This means if you have very compute-intensive algorithms, for example, если у вас ваши вычисления требуют очень много вычислений, this is where this container extension for the machine learning toolkit can come into the game, so to say. Это там, где как раз таки вы можете применить machine learning extensions, и вы можете увидеть benefits, преимущества machine learning toolkit. And also from the second aspect, if your data set is very, very huge and distributed, и с другой стороны, если ваши данные очень имеют много всяких параметров, there is also the extensibility or the extension also to a second option that we have at Splunk using Apache Spark next to the container was presented before. Вы можете также расширять Machine Learning Toolkit при помощи Apache Spark, который будет также запущен рядом с контейнером, который мы посмотрели до этого. So from that perspective, if you have one case that you need a specific framework like TensorFlow or a specific algorithm that you want to implement yourself, то есть, если у вас есть какая-то задача, которая требует определенный фреймворк вроде TensorFlow, или вы хотите написать свой собственный алгоритм machine learning, then this container is a good choice to go for. Тогда вам стоит посмотреть на контейнер и посмотреть, как он реализован. However, if it's not the case, then please get started with the usual machine learning toolkit first. Но если вам не нужно писать свой собственный алгоритм или вам не нужен специфичный toolkit, тогда посмотрите на сам Machine Learning Toolkit, скорее всего, он даст вам то, что вам нужно. And as a second case, if you have the problem that you need, for example, distributed or GPU computing, then again, this container extension can be very valuable for your case. И второй use case, если вам нужно запустить эту задачу на нескольких машинах, на много машин, либо вам нужен именно специфичный GPU, если вы хотите запускать эту задачу и эти алгоритмы на видеокартах, тогда вам стоит посмотреть опять же на этот контейнер. So I hope this was useful for you, and if we make a conclusion and take everything what we have learned so far. Я надеюсь, что для вас это было полезно, и если мы сделаем какое-то заключение и посмотрим, на что мы выучили на данный момент. So this extension for Machine Learning Toolkit comes with container examples in this app that I showed before briefly. Это расширение для Machine Learning Toolkit идет с примерами в контейнере и с приложением с примерами TensorFlow. And a second takeaway is that you can customize your containerized code for specific use cases with deep learning frameworks of your choice, like for example TensorFlow. Также вы можете написать свое собственное расширение для Machine Learning Toolkit, вы можете написать свой собственный алгоритм или использовать известные фреймворки, такие как TensorFlow. And last but not least, we also have the flexibility to run compute-intense model trainings on a GPU-powered hardware, for example. И также, что нам может это дать, мы можем запускать эти задачи не на хардвар вроде видеокартах и подобное. The whole package is available
as of today, over Splunk professional services or certified partners, like VolgaBlob is one of them in Russia. So this is a good point to talk to your VolgaBlob colleagues. And это уже можно попробовать сейчас через Professional Services, и VolgaBlob это один из партнеров, с которым вы можете говорить об этом уже сейчас и посмотреть, как это работает. So far, this was everything from my side. Spasibo. The next talk is, I guess, about a nice use case that some colleagues built or start building already on top of this framework. На этом слайде Филипп говорит спасибо, и он говорит, что дальше будет показывать какой-то use case использования этого Machine Learning Toolkit. And of course, if anyone has questions in the room, please you can ask them. To Oleg, maybe in Russian, and then we translate and we get everything answered. И если есть вопросы, то Филипп может ответить на них, только их нужно будет перевести. Можно я спрошу? Есть вопросы? Вопросы задавать. Филипп, thank you. Вопрос такой. Вот абсолютно непонятно, как со Spark'ом, зачем это нужно. Ну, то есть, вот, допустим, есть компания, есть Hadoop, они ищут на Spark'е. Мы приходим, да, ну, то есть есть другая команда в этом же заказчике, да, и они используют в качестве озера Splunk. Нет, есть в Hadoop ребята, есть на Splunk, да, наверное, в одной компании. Вот как соединиться и в чем бенефит этого соединения через, допустим, машинный Toolkit? Philip, I will try to translate this question. So the question is about Spark. Let's say there is a company, and this company has the team that's working with Splunk, and they have data in Splunk. And at the same time, there's a team in this company that works with Spark, and they have data in Spark. So what's the benefit actually in merging them together, these teams, and like making things to work together? Okay, so Splunk is, let's say, very useful maybe in this company for collecting all different machine data. Already maybe in an index cluster, which has also more machines. Предположим, я начну переводить ответ. Предположим, что в Splunk уже есть какие-то данные, которые вы собираете с разных компьютеров. Now, Apache Spark, on the other hand, is very useful for distributed computing and working with RDDs and running algorithms in a distributed way. Spark позволяет вам выполнять какие-то сложные алгоритмы, которые несложно выполнить на одном компьютере, нужно выполнить его сразу на нескольких компьютерах. That's why Splunk and Spark can play together, hand in hand, so to say. Это как раз позволяет, ну, в этом как раз бенефит использования их вместе. То есть, насколько я понимаю, в Splunk вы не сможете выполнить этот алгоритм сразу на нескольких индексах. То есть вы можете анализировать данные, но вы не сможете выполнить сложный алгоритм, который требует выполнения сразу на нескольких машинах или